अति विशाल एकदंत अति विशाल शोभित सिंदूर भाल मोतियन की कंठमाल मोतियन की कंठमाल नैना रत्नारे जय गणेश जय गणेश प्यारे जय गणेश जय गणेश प्यारे केशर को तिलक भाल कुंडल दो लाल लाल केशर को तिलक भाल कुंडल दो लाल लाल रत्न जड़ित कंकण कर रत्न जड़ित कंकण कर सोहत है न्यारे जय गणेश प्यारे जय गणेश प्यारे तुमको जो धरत ध्यान वाको तुम देत मान तुमको जो धरत ध्यान वाको तुम देत मान दुष्टन को करत नाश दुष्टन को करत नाश भक्तन रखवारे जय गणेश प्यारे जय गणेश प्यारे सुख नर सवलेत राम पावत वैकुंठ धाम सुख नर सवलेत सुख नर सवलेत नाम पावत वैकुंठ धाम तुलसीदास करत मान तुलसीदास करत मान चरण में तिहारे जय गणेश प्यारे जय गणेश प्यारे जय गणेश
अनुभूति के लिए निर्विचारिता दे दे माँ।
दे दे माँ कृपा करे श्री माता जी निर्विचारिता दे दे माँ निर्विचारिता दे दे माँ निर्विचारिता दे दे सदा रहे माँ निर्विचारिता दे दे माँ कृपा करे श्री माता जी निर्विचारिता दे दे माँ निर्विचारिता दे दे निर्विचारिता दे दे जय श्री माता जी। పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి ఆత్మబంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. రెండు చేతులు పూర్తిగా ప్రేమగా అర్జింపుగా శ్రీ మాతాజీ వైపు తెరుచుకుని ఉంచుకుని చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం కావించుకుందాం. అంతర్గతంగా మన చిత్తాన్ని మనల్ని గమనించుకుందాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ శుభోదయాన ఈ శుభకాలే ఈ సహజ యోగ ధ్యానంలో మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు ఈ సామూహిక అంతటికి అనుమతిని అర్హతను ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ దయవుంచి ఈ సామూహిక అంతటిని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. తల్లి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని
కళ్ళారా వీక్షిస్తూ 2 చేతులు జోడించి ప్రణమిల్లుతూ ప్రాతకాలమున పఠించవలసిన శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్స్వప్నజాగర్సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూతసంఘః ప్రాతః నమామి. రెండు చేతులు హృదయ స్థానంలో ఉంచుకుని, అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయించి మా అందరి హృదయంలోనికి, సహస్రారంలోనికి, ఈ సామూహికలోనికి రండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయించి మా అందరినీ పూర్తి ఆత్మస్వరూపులుగా, పూర్తి నిర్మల చిత్తంతో ఈ ధ్యానంలో కలిగే నిరానందానుభూతిని పొందేటువంటి స్థితిని మాకు అనుగ్రహించండి తల్లి. సామూహికంగా కుండలిని జాగ్రత్తపరుచుకుని నెమ్మదిగా బంధం వేసుకుందాం. అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి శక్తివంతమైన 3 మహామంత్రములతో పాటు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महामाये
జై శ్రీమతజీ. చిత్తం సహస్రారం, సహస్రారం నుండి మన అంతర్గత సూక్ష్మ శరీర వ్యవస్థను, మన అణువణువున కణకణాన ఈ సమయంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి తల్లి దివ్య చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ అనుభూతి చెందుదాం. రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచుకుని తల్లి భూమాతని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మా అందరి శరీరంలోను మా ఆధ్యాత్మికోన్నతికి, మా ఆత్మోన్నతికి ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్త దోషములను, బాధలను అన్నిటినీ దయచేసి మీలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. తల్లి పృథ్వీమాత, దయ ఉంచి మీకున్నటువంటి ఓపికను, సహనాన్ని మరియు అయస్కాంత శక్తిని దయచేసి మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి మా అందరిలోనూ శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతపరిచి శ్రీ గణేశుని యొక్క ప్రణవ శక్తిని మా అందరిలోనూ స్థిరపరచండి తల్లి. ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు, కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి శరీరంలోని ఎడమ వైపు భాగంలోని ఇడానాడిని శక్తివంతము, చైతన్యవంతము చేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుకుని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి శరీరంలోని కుడివైపు భాగంలోని పింగళ నాడిని పూర్తి శక్తివంతము, చైతన్యవంతము చేయండి తల్లి. రెండు చేతులు యథాస్థానంలో శ్రీమాతాజీ వైపించుకుందాం. చిత్తం సుషుమ్నా మార్గం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ సామూహికత అంతటిని పూర్తి వాస్తవ స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. దయచేసి మా అందరికీ సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి.
ఇంకా ఎవరికైనా అన్యమైన భావనలు గాని, ఆలోచనలు గాని వస్తుంటే కళ్ళు తెరిచి తల్లి బొట్టు వంక చూసి, అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, నాకు మీతో ఒక్కటే అయ్యేటువంటి శుద్ధ ఇచ్చే తప్ప ఇంకేమీ ఆలోచనలు గాని, భావనలు గాని వద్దు తల్లి. అన్నిటినీ మీ దివ్య శ్రీచరణములకు సమర్పించుకుంటున్నాను. దయతో స్వీకరించండి తల్లి. నన్ను ఈ సామూహికతలో ఒక్కడిగా పూర్తి సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. చిత్తాన్ని మన జన్మ జన్మల తల్లి అయినటువంటి శ్రీ కుండలిని మాతపై లగ్నం చేసి తల్లిని ఊర్ధ్వముఖంగా ఉత్థానం చెంది సహస్రారం చేరమని ప్రార్థిస్తూ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత సాక్షాత్ మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం మధ్య భాగంలో లగ్నం చేసి తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, సాక్షాత్తు మీరే శ్రీ గణేశ స్వరూపం. దయచేసి ఈ ధ్యానంలో ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా మాకు పూర్తి నిర్విచార నిర్వికల్ప స్థితులను ప్రసాదించండి తల్లి. ఓ గణపతి మహాదేవ, నీవు తల్లి అయినటువంటి శ్రీ ఆదిశక్తి ఎడల ఎంతటి అనన్య భక్తి మరియు శరణాగతి కలిగి ఉన్నావో అంతటి అనన్య భక్తిని మేము కూడా అమ్మ ఎడల కలిగి ఉండే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి. ఈ ప్రాతకాల ధ్యానంలో తల్లి కొండల్ని మాత ఊర్ధ్వముఖంగా ఉద్ధానం చెంది సహస్రారం చేరటానికి కావలసినటువంటి పూర్తి సహకారాన్ని ప్రసాదించండి. మన చిత్తాన్ని మన సుషుమ్నా మార్గము గుండా ఊర్ధ్వంగా ఉద్ధానం చెందుతూ ఒక్కొక్క చక్రాన్ని పటిష్టపరుస్తూ సహస్రారములో బ్రహ్మరంధ్రం వద్ద కొలువై ఉన్నటువంటి ఆదిశక్తి శ్రీ మాతాజీ ఆది మహాకుండలినితో ఏకీకృతం చెందేటువంటి ఈ స్థితిని తల్లి కుండలిని మాత ప్రయాణాన్ని కదలికలను గమనించుకుంటూ తల్లి నుండి వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని అణుమణువున కనకనాన అనుభూతి చెందుతూ పూర్తి అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం.
ఇది అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో 1990లో శ్రీ ఆది కుండలిని పూజ సందర్భంగా తల్లి ఇచ్చినటువంటి దివ్య ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానంలో మరింత ఉన్నత స్థితికి చేరుకుందాం. Today we have assembled here to do the Kundalini Puja. Once we had done it in India, long time back, and this is the first time we are doing this puja here in Austria. This is the puja of the Adi Kundalini. This is the primordial Kundalini. Can you just put it over? You must have seen in the hand of Athena, who is the primordial mother, there is a power which is a snake in the left hand. It's all right, little far away if you keep it. Yes, it's all right. And the primordial mother has one of her powers, which we can say as the primordial Kundalini, is a part of her. Of course, she is beyond that. But she is reflected in human beings as the Kundalini. Now one has to know that to create an incarnation, a lot of work has gone into. So many things had to be envisaged. One had to have the vision that when a human being is created, how an incarnation can help him. At different levels, we had incarnations on this earth, and they were sent with a particular idea that they should achieve a particular type of ascent in that particular time. They were all part and parcel of the primordial mother. And they all had a very powerful Kundalini built within them. But the incarnation of this Kali Yuga is very complicated. First, it had to be worked out what would be the situation in which this incarnation would be born. And what sort of encounters this incarnation would have. So, the major propelling force, you can say,
or the major work had to be done in the incarnation to create a very strong spinal cord so that it could bear the primordial Kundalini, which is responsible for doing this great work of transformation. Now this Kundalini, which is the primordial one, has all the powers built in of redemption, of ascent. But apart from that, to be born in this Kali Yuga, one had to know what sort of people one has to face. And then how to bring them round to the understanding of Sahaja Yoga and to the understanding that they have to have their ascent. So there are many sources of energies and knowledge which are to be used, because it's a very complicated world in which the primordial Kundalini had to work. It was not a simple thing like people coming to Himalayas. They were already clean people, very desirous of getting realization. They didn't have all kinds of inhibitions and conditions and ego. They were completely surrendered, and after a great amount of penance, they would arrive. So to raise their Kundalini was not such a complicated thing. So not only that, the primordial Kundalini had to give ascent to people, but she had to also understand what sort of people are there. Why don't you take out the child? What's the matter? I think open the windows, perhaps the children are feeling hot. Normally children don't cry unless and if there's some problem. You have to be careful. So all the aspects of human beings, on the random movement of human beings, all their adventures and enterprises were to be understood by the incarnation.
to communicate with the primordial Kundalini. And also, such a person had to be a Mahamaya, so that she or he, whatever it is, has to behave in such a manner that nobody should feel frightened or should feel something distant. So this Mahamaya Swarupa had to be taken. So the Adishakti's work is double-fold. First is to know about the present, the way the people are, their cultures, their styles, their conditionings, their egos, everything, how they behave. Though the Adishakti is unaware of all these things, because she doesn't know this is human adventure. She doesn't know how far they have gone. And what do they see, what do they dream, what are their ideas. And the another work is of the Kundalini. So she is divided into two parts. One is the Kundalini and another is the Sahasrara. So Sahasrara has to supply all the material, all the information to the Kundalini. And then the Kundalini has to work out. Of course, as you know very well, there are deities who are built in everywhere, in the Sahasrara also, the whole body. And they are the ones who communicate whatever has to be communicated properly. But it's a very complicated work, extremely complicated. So this primordial Kundalini acts for the collective, samashti, as well as for the individual. Now supposing you go to a place like, say, an airport. So you start absorbing the heat of the people. Then the perspiration starts and you have to see that all this work is done through your body. Or at the same time, if there's somebody, individual, who has some problem, also can be absorbed and can be corrected. So it acts on both the levels, one on the individual and one on the collective, as they say, samashti and vyashti. And simultaneously it can act. Now the attention, which is the power of the brain, we can say, or power of Sahasrara, also has to be extremely deep, alert, and intelligible. All this work had to be done to create this incarnation of primordial Kundalini and a Sahasrara. So many mechanisms were used, so many types of wiring was done as you do it. Like as you try to fix your computer to make it the most efficient one. In the same way, a lot of work was to be put in. And first, you had to watch human beings for 2000 years. How they have been behaving, what they have been doing. And now, what sort of human beings are there? Every nation had different conditionings.
Every individual had different conditioning. It's a very difficult work. And one had to have really the ocean of patience, inexhaustible ocean of patience. And that's how this work of Sahaja Yoga, the whole stage was set in. As you have put the stage here, you have done a marvelous work. And it looks very nice, beautiful, everything is there. But the stage for Sahaja Yoga was a very complicated one, extremely complicated. Because the work was so dynamic, so subtle, at the same time, so loving, so affectionate. All the intelligence of the divine was used to manufacture this incarnation. And to get a human realization was also very difficult. You had to be born like an ordinary human being, to live in your family like an ordinary person. You had to find out, through entering into everybody's Kundalini, what was wrong with them, what was the mistake, how you could use the permutations and combinations of their chakras to give them amas realization. It was a tremendous task. And that had to be done with the Sahasrara. But it has been achieved. All these great plans of the divine and everybody's detailed working and bringing everything to a par excellence level was really tremendous. I myself surprised at myself and amazed how I could really get so many people in Sahaja Yoga. I didn't expect. But it has worked tremendously because of the cooperation of human beings also. Otherwise it would not have been possible. Now when you do these pujas and all those things, you please those deities, make them happy, because they have done so much work. Is your gratitude for them, that they have worked so hard, with such diligence, with such precision, that today we have been able to achieve this great drama of Sahaja Yoga. Those who are Sahaja Yogis perhaps do not realize what is the great work done in the background and how much time it took to build up the whole thing, to bring it to this level of perfection. So the primordial Kundalini, which is reflected in you as your Kundalini, also is of the same nature. And it works in the same way. It rises, gives you self-realization, gives you the powers,
But after all, one has to know it is a reflection. And the reflection, to make it truthful, real, you have to look at the reality first. How the real one, the real Kundalini, the real primordial one, how it acts, how it works. If you start thinking about my Kundalini only, immediately you'll become silent, no question. You cannot think, just you'll become silent. Just think of any one of my chakras, and your chakras will be all right. But you have to have that depth. You have to have that much protocol. You have to have that much right. Just it will act. Don't have to do anything. Just you have to think of my chakras. Just think about my Kundalini. That's sufficient. But you have to develop that surrendering situation. Even now there are Sahajogis who doubt. They have seen the work, they have seen everything, still they doubt. And they yield to people who are on the periphery. And there are Sahajogis who still sticking on to many things they cannot change. They haven't got yet that courage to change themselves. I don't say that you have to change anything outside. But if time comes, you might have to change also. So you should be prepared. How much we are courageous, that is to be weighed and to be found out. Unless and until you have full courage, you cannot establish Sahajoga in a quick way. When you are using your own Kundalini, you have to know that the Kundalini that is your own has problems. She herself has gone through various ages and stages, and she herself is sometimes very much hurt, very unhappy, and very weak. And then she cannot rise. So if you want that this Kundalini that is your own mother, has to give you all the nourishment and everything, you must learn, first of all, foremost thing, how to surrender to reality. So if you learn how to surrender to the primordial Kundalini, then your Kundalini is immediately strengthened. It's like this. Supposing you have a stone and you try to put anything on it, it won't reflect. Then you improve, it's a wood, still nothing will be reflected. Then you paint it, some reflection will come. Then you have the glass won't reflect. But if you use some mercury and make it a mirror, it will reflect. But still it may not be the perfect mirror. So this is how the kind of a reflector you are, on that depends the kind of a reflection you get and the kind of personality you develop. So there should be no aim as such, but to be dissolved into the reality should be the desire within you. Start dissolving into it. Then one does not have to talk about detachment. One does not have to talk about anything, about any virtues. They automatically come because now you have become the divine. Once you become the divine, even your Kundalini becomes absolutely, beautifully, completely reflecting the primordial one. So today I had decided to have this puja and to tell you about this primordial Kundalini, how it has been worked out, it has been built in, and it has been given so many powers. Formerly, before this kind of Sahaja Yoga,
People had to cleanse their chakras, cleanse their body, cleanse their mind, do all kinds of things, tapas, and then they would think of having realization. Even Mahavira did 12 years of tapas. While in Sahaja, none of you have done any tapas, nothing. From the very first day, you have been blessed. And you have had blessings. And you have been enjoying your blessings throughout. So, that is a temptation. Remember, it's a temptation. Don't get lost with the blessings that you are having. You have to go further and further and further. So it's not a difficult life in Sahaja Yoga at all. On the contrary, it's very much easier. But then people start using Sahaja Yoga for certain purposes, which secretly they know that they are using Sahaja Yoga for this purpose and that purpose. If you start using Sahaja Yoga for any such purpose, then again you have a fall. Then again you have to understand that this was the wrong thing, and then again you rise. So people go like this, up and down, up and down, up and down. But still, I must say, this realization that is given to you has been given without cleansing you, without telling you anything, without asking for anything, without any kind of bondage on you, bandhan on you. And you got this realization. But now, immediately after realization, you are in the bondage of your Kundalini. And you have to look after her and you have to look after yourself. Now you have to identify yourself fully with your Kundalini. And then everything works out all right. So today is the day when we have to decide that our greatest weapon, as Austria is Astra, is Kundalini. And we should know how to use it, what mantras to be used, what is the problem we have, and we should not be shy of our problem. If we have a problem, we should know this is our problem, must be corrected. Also, we should know the technique fully. I find that some people know a lot of techniques, and also they know how to give big speeches, but they are not good in their hearts. Their hearts are not clean. They want to use their power of speech just to show off their knowledge. Then there are some people who are such that they are good in vibrations and they want to give vibrations, but they are afraid and they don't know much about the technique. So you have to know all these three things properly if you really want to achieve full results of your ascent. And if you want to really transform the world, then you must know you have to be ideal people. You cannot be problematic people. Now see, yesterday I was surprised. How many people there were sick? How many people were suffering from this or that? While you should thank your stars that none of you have any sickness, you are perfectly all right, you don't have bad habits, you don't have anything. You have just come out of it. But to go further, you have to have full determination and understanding that this is a tremendous work and a tremendous task, and all your powers to be awakened within yourself. You have to be, first of all, fully equipped with readiness to serve the divine. Unless and until you have that readiness, that I don't want anything, I just want to serve the divine. As long as you are striving for it and asking for it with full heart, with full sincerity, then I am sure this Kundalini will be strengthened and she'll cleanse you completely, and you will be one day Mahayogis. May God bless you. జై శ్రీమతాజీ. కొద్దిసేపు అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉన్న
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి మనకు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి తెలుగులో సారాంశాన్ని తల్లి అనుమతితోనే క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. 1990 ఆది కుండలిని పూజ ఆస్ట్రియా. కుండలిని పూజ చాలా కాలం క్రితం భారతదేశంలో ఒకసారి చేశాం. మరలా ఇప్పుడు ఆస్ట్రియాలో మొదటిసారిగా ఆది కుండలిని పూజ చేస్తున్నాము. ఏదైనా ఎడమ చేతిలో సర్పం వలె ఉన్న శక్తిని మీరు గమనించే ఉంటారు. ఆమె శక్తులలో ఒకటి ఈ కుండలిని శక్తి. ఆది కుండలిని శక్తి మానవులలో కుండలినిగా ప్రతిబింబింపబడింది. వివిధ సందర్భాలలో వివిధ రూపాలలో అవతారమూర్తులు శక్తివంతమైన కుండలిని కలిగి ఉండి ఆదిశక్తిలో అంతర్భాగంగా ఉంటూ ఈ భూమి మీద అవతరించడం జరిగింది. అయితే వీరందరికన్నా ఈ కలియుగ అవతారమే చాలా క్లిష్టమైనది. ఈ కలియుగ అవతారంలో కార్యనిర్వహణ కోసం ముందుగా కుండలిని మోయగలిగేటువంటి శక్తివంతమైన వెన్నెముకను రూపొందించడం జరిగింది. ఈ కలియుగంలో సహజయోగం గురించి అవగాహన కలిగించడంలో ఎదుటి వారిని అలాగే ఎటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో మీకు తెలుసు. ఎటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో మీరు తెలుసుకుని ఉండాలి. దీనికి కావలసిన శక్తులు మనలోనే ఉన్నాయి. అయితే గతంలో సంపూర్ణ శరణాగతితో తపస్సు చేసి వారి కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకున్నట్లు కాదు ఇది. ఎందుకంటే ఇది ఒక క్లిష్ట ప్రపంచం. అందుచేత ఈ కలియుగంలో మానవులు ఈ తపస్సుకు భయపడిపోయి దూరంగా ఉండకుండా కుండలిని ద్వారా వారు ఉన్నతికి తీసుకువెళ్ళడానికి వీలుగా ఈ మహామాయ స్వరూపం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆదిశక్తి యొక్క కార్యం 2 విధాలుగా జరుగుతుంది. మొదటగా వర్తమానం గురించి, అనగా నేటి మానవుల ప్రవర్తన, వారి సంస్కృతి, వారి కట్టుబాట్లు, వారి అహంకారం, ఇలా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలి. రెండోది కుండలిని యొక్క కార్యం. మరలా దీనిని 2 విధాలుగా ఆమె విభజించింది. ఒకటి కుండలిని, రెండోది సహస్రారం. అందుచేత సహస్రారం విషయాలన్నింటినీ కుండలినికి తెలియపరిచినప్పుడు కుండలిని యొక్క కార్యం ప్రారంభమవుతుంది. మన దేహం అంతా దేవతలు కొలువే ఉన్నారు కాబట్టి వారంతా ఈ కార్యం సక్రమంగా జరిగేలా చూస్తారు. అందుచేత ఆది కుండలిని సామూహికంగాను వ్యక్తిగతంగా కూడా పనిచేస్తుంది. అది మీరు గమనించాలి. సమిష్టిగాన లేక వ్యష్టిగాన అనే విషయాన్ని గ్రహించగలగాలి. సహస్రారం యొక్క శక్తి అయిన చిత్తం అత్యంత జాగ్రత్తతో ఉండాలి. దీనికోసం మీ లోపల చాలా నిర్మితమై ఉన్నాయి. అనేక తీగల లోపల మలచబడి ఉన్నాయి. దానిలోంచి మీరు అత్యంత సామర్థ్యం గలదాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాలి. ముందుగా మీరు మానవులను 2000 సంవత్సరంలో గమనించాలి. వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, వారు ఎలాంటి వారు అనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. ప్రతి దేశానికి, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇది చాలా క్లిష్టమైనది. దీనికి సముద్రం అంత ఓర్పు కావాలి. సహజయోగ కార్యం అంతా ఈ విధంగా మలచబడి ఉంది. దానిలో భాగంగానే మీరు నేడు ఈ మహత్ కార్యాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ సహజయోగం ఎంత సూక్ష్మమైనదో అంతే ప్రేమతో కూడినది. భగవంతుడు తన యొక్క సంపూర్ణ వివేకాన్ని, జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఈ అవతారాన్ని సృష్టించారు. ఈ అవతారం ఎంత క్లిష్టమైనదంటే
సామాన్య మానవుల్లాగా జీవిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి కుండలిలోని ప్రవేశించి వారిలో ఏ తప్పులు ఉన్నాయో వారి యొక్క చక్రాల స్థితి గమనిస్తూ వారందరినీ ఒకేసారి సహస్రారం ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ప్రసాదించడం అనేది ఒక అద్భుతమైన కార్యం. భగవంతుని కృపతో ఇదంతా అద్భుతంగా జరుగుతుంది. మీరు పూజలు చేయడం ద్వారా దేవీ దేవతలందరినీ ఆనందింపజేస్తారు. ఆది కుండలిని మీలో కుండలినిగా ప్రతిబింబించింది. ఉద్ధానం చెందుతూ ఆత్మ సాక్షాత్కారం ప్రసాదించి మీకు శక్తులను ప్రసాదిస్తాయి. మీరు ఎప్పుడైతే ఆది కుండలిని ప్రార్థిస్తారో మీ కుండలిని, మీ చక్రాలు అన్నీ జాగృతమై అద్భుతమైన స్థితిని మీకు అందిస్తాయి. మీరు శరణాగతిని, సమర్పణాభావం అభివృద్ధి చేసుకోండి. మీ కుండలిని ద్వారా మీలో మార్పులు చోటు చేసుకుని అంతర్గత లోతులను చవిచూస్తారు. మీరు శుద్ధయిచ్ఛతో ఉండి సహజ మర్యాదలను పాటించండి. మీకు సర్వం అప్రయత్నంగానే లభిస్తాయి. మీరు దైవత్వం మూర్తి బీజని వ్యక్తిగా శక్తివంతంగా తయారవుతారు. మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా దానిని ఎలా సరిచేసుకోవాలో ఆ టెక్నిక్లన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. అయితే కొంతమందికి ఈ సహజ్ఞానం ఉండి టెక్నిక్లు తెలిసి వారి జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు. కానీ వారి హృదయాలు పరిశుభ్రంగా ఉండవు. వారి హృదయం కల్మషపూరితమై ఉండడం వలన ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. మీ హృదయాలు ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. కొంతమంది మాట్లాడుతుంటేనే చైతన్యం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. మీరు సమస్యాత్మకంగా మారకండి. మీరు ఆదర్శంగా నిలబడండి. భగవంతుడి సేవే నాకు ప్రధానం తప్ప అన్యమైనది ఏమీ వద్దు అని మీరు ఎప్పుడైతే సంపూర్ణ శరణాగతితో హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తారో మీ కుండలిని శక్తివంతమై మిమ్మల్ని మహాయోగులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. తల్లి అందించినటువంటి ఈ నిర్మల జ్ఞానాన్ని నిర్మల విద్యగా మనలో స్థిరపరుచుకుంటూ ఆ విధంగా ఆది కుండలిని మన కుండలినితో ఏకీకృతం అయ్యేటువంటి స్థితిని అటువంటి సందర్భంలో మనం పొందేటువంటి నిరానంద నిర్వికల్ప తుర్యాస్థితులను మనం ప్రతి క్షణం అనుభూతి చెందుతూ తల్లితో ఒక్కటిగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల సమయాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీరు అందించినటువంటి దివ్య చైతన్యానికి, ఈ నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితికి మీ దివ్య శ్రీచరణములకు సహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడంలో కానీ ఉచ్చారణలో కానీ ఏమైనా మా వల్ల పొరపాటు జరిగితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించిందమ్మా. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ శ్రీమాతాజీ. నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగ్రత్తపరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా
శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో మనం పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఇదే సామూహికతో ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ కొద్దిసేపు ఇదే స్థితిని అనుభూతి చెందుతూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. జై శ్రీ మాతాజీ.